So we have seen the standard model. This is the table of standard model. All these are fundamental particles. You cannot break them, at least observed so far. These are the bosons. They are the force carriers. Photons are the force carriers of electromagnetic interaction. And this is the W plus minus. This is the force carrier for weak nuclear force, that is beta decay, etc. This is the Higgs boson. Higgs boson actually attributes to the mass of the fundamental particles. We have also seen the mathematical form of the standard model, how standard model is expressed mathematically, and we have already just mentioned that actually gravity could not be included in this equation. All the forces could be included except gravity, and people are trying for the unification. And so far the best method for unification is SUSY or Supersymmetry. আমরা স্ট্যান্ডার্ড মডেল দেখেছি। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে এইগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, কিছু আছে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বা মূলগত কণা এগুলো, কারণ এদেরকে আর ভাঙা যায় না। এইগুলো হচ্ছে বোজন, যারা ফোর্স ক্যারিয়ার, যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন, মানে একটা ইলেকট্রন আর একটা ইলেকট্রনের সাথে কিভাবে ইন্টারাকশন করবে, বা একটা ইলেকট্রন একটা প্লাস চার্জের সাথে কিভাবে ইন্টারাকশনটা করবে, সেটা নির্ধারণ করে দেয় এই ভার্চুয়াল ফোটন কণাটা। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের যে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস সেগুলো এরকম। এখানে আরো অনেক টার্মস আছে। আমরা এই টার্মস কিছু লিখেছিলাম, আগের ভিডিওতে কিছু ডিসকাস করেছিলাম, এবং আমরা একটা জিনিস বলেছিলাম যে আমরা গ্র্যাভিটিকে এখানে ইনক্লুড করতে পারিনি। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মধ্যে গ্র্যাভিটিকে ইনক্লুড করা যায়নি। এই ইউনিফিকেশনের একটা চেষ্টা করা হচ্ছে, সমস্ত ফান্ডামেন্টাল ফোর্সের সাথে গ্র্যাভিটিকেও অ্যাজ আ ফান্ডামেন্টাল ফোর্স ইনক্লুড করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং তার এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেস্ট যে টেকনিকটা আছে সেটা হচ্ছে SUSY বা সুপার সিমেট্রি। And the way this unification is done in supersymmetry is that the idea is like that for all these fermions which are kept in this box, this 3x4 box, we have 12 fermions, and SUSY says that for these all 12 fermions we have corresponding bosons, and for all these bosons we have corresponding fermions. And the simple way to achieve a boson from one fermion and vice versa, that is if we want to have the corresponding fermion of one of these bosons, the idea is when we want to have a boson from the fermion, any one of the fermion, we just add an S word in front of the fermion. For example, quark is this is up quark, this is down quark. So quark is a fermion. If we put an S just in front of the word quark, so it's SORK, we'll get the corresponding boson of the fermion. For example, if we want to have boson of this electron, that will be called selectrons. So selectron is the corresponding boson of electron. Similarly, if we want to have the corresponding fermion of this photon, we need to add ino with the spelling of photon. So it should be photoino or photino. There must be a fermion called gluino corresponding to this gluon. Similarly, we'll have vino or zino or higgsino, etc. All these are fermions corresponding to the bosons of this standard model. স্ট্যান্ডার্ড মডেলে ইউনিফিকেশন করার জন্য যে সুপার সিমেট্রি ইউজ করা হয় তার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে এতগুলো ফেরমিয়ন আছে তার করসপন্ডিং বোসনস আছে, এটা একটা আইডিয়া, একটা থিওরি, এবং এই যে বোসনসগুলো আছে তাদেরও করসপন্ডিং ফেরমিয়নস আছে।
ফেরমিয়ন থেকে বোসন পেতে গেলে ফেরমিয়নের নামের আগে একটা এস অ্যাড করতে হয়, বোসনগুলো থেকে ফেরমিয়ন পেতে গেলে এদের নামের পিছনে একটা ইনো অ্যাড করতে হয়। যদি কোয়ার্ক থেকে করসপন্ডিং বোসন পেতে চাই তাহলে কোয়ার্কটা হয়ে যাবে সোয়ার্ক। যদি ইলেকট্রনের বোসন ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে ইলেকট্রনের বোসনের নাম হবে সিলেকট্রন। সিমিলারলি এখানে যে ফোটন আছে সেই ফোটনের করসপন্ডিং ফেরমিয়নটা হবে ফোটিনো। গ্লুয়ন যেটা আছে তার করসপন্ডিং ফেরমিয়ন হবে গ্লুইনো। সিমিলারলি এটা যেটা আছে তার হবে উইনো, এটার হবে জিনো, এটার হবে হিগজিনো, এটসেট্রা। প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে করসপন্ডিং সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলগুলোর কথা আমরা বলছি, সেই সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলগুলোকে এখনো পর্যন্ত ডিসকভার করা যায়নি এক্সপেরিমেন্টালি। যদি এদের মাস এই অরিজিনাল পার্টিকেলের মাসের মতো হতো, ফর এক্সাম্পল ফোটিনোর মাস যদি ফোটনের ফোটিনোটা যদি ফোটনের মতো মাসলেস হতো তাহলে সেটাকে এখনো পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ডিসকভার করা পসিবল হতো। আবার ইলেকট্রনের করসপন্ডিং যেটা সিলেকট্রন যে বোসনটা সেটাকেও খুব তাড়াতাড়ি ডিসকভার করা পসিবল হতো যদি এর মাস সিলেকট্রনের মাস ইলেকট্রনের সঙ্গে সমান হতো। তো এই জন্য যেটা মনে করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুপারসিমেট্রিক যে পার্টিকেলগুলো আছে সেই পার্টিকেলগুলোর মাস খুব বেশি, পার্টিকেলগুলো খুব হেভি পার্টিকেল। The problem with the idea of supersymmetry, the problem with the idea of supersymmetric particle is that we still have not found any of the supersymmetric particle in our laboratory. If they are of the same mass as the original particle, for example, if selectron has the same mass as the electron, then they would have been easily discovered so far in the laboratory. For example, if photoino is massless like this photon, that would easily have been found out in the laboratory. So the idea is this supersymmetric particle must be heavier than their original versions. Designing of experiments for higher energy is itself a challenge. We just cannot randomly increase the energy involved in an experiment where the high energy physics is going on. So there is a technological restriction over there. So far we have discovered these particles in our experiments. We have discovered this top quark with a mass of 175 gigaelectron volt. Higgs boson has a mass of 125 gigaelectron volt. And it is, scientists think that supersymmetric particle must have mass greater than 200 gigaelectron volt. Otherwise, we have already discussed a particle with 170. We have already found a particle with a mass of 175 gigaelectron volt. So, if this supersymmetric particles be of a mass less than this 175 gigaelectron volt, they would have been easily discovered, but they have not been discovered yet. So the immediate conclusion is the supersymmetric particles must be heavier than 200 gigaelectron volt or so. এখনো পর্যন্ত সবথেকে হেভি যেটা আমরা কোয়ার্ক পেয়েছি সেটা হচ্ছে টপ কোয়ার্ক, যার মাস হচ্ছে 175 গিগাইলেকট্রন ভোল্ট। হিগসের মাস হচ্ছে 125 গিগাইলেকট্রন ভোল্ট। ভাবা হয় যে এর থেকেও বেশি ভরের মাস এনার্জির হিগস আছে।
যদি সুপার সিমেট্রিক পার্টিকেলের মাস এর মধ্যে হতো অ্যাটলিস্ট 175 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যেও হতো, তাহলেও এতদিনে পাওয়া যেত। তাই সায়েন্টিস্টরা বলেন যে সুপার সিমেট্রিক যে পার্টিকেলগুলো আছে তাদের মাস অবভিয়াসলি মানে শিওরলি একদম 200 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট বা তার উপরে, যার জন্য এখনো তাদেরকে ডিসকভার করা পসিবল হয়নি। In the Large Hadron Colliders, people are trying to make an upgradation of the Large Hadron Colliders for a high energy physics experiment of energy at about 200 giga electron volts. And if these supersymmetric particles are much more heavy than this 200 giga electron volt, where there would be a restriction from the point of view of technology, then people may have to abandon the idea of supersymmetry, because there is a limitation of how far we can go in the energy limit. But people are still they are counting on supersymmetry, because this supersymmetry idea can hold the key to 3 things. সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেলগুলোর যদি মাস মোটামুটি 200 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের আশেপাশে হয়, তাহলে হয়তো লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারকে এখন আপগ্রেড করা হচ্ছে, করে সুপারসিমেট্রিক পার্টিকেল কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি আরও ম্যাসিভ হয়, খুব ম্যাসিভ হয়, যেখানে আমরা টেকনোলজিক্যালি একটা রেস্ট্রিকশনের জন্য পৌঁছাতে পারছি না, কারণ একটা র্যান্ডাম হাই এনার্জি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা পসিবল হয় না, একটা এনার্জি লিমিটের রেস্ট্রিকশন থাকে, একটা এনার্জি লিমিট থাকে যে কত হাই এনার্জি অবধি আমি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনিংটা করতে পারি। এবার খুব যদি ম্যাসিভ পার্টিকেল হয়, যেগুলোকে আমি লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার বা অন্য কোনো হাই এনার্জি ফিজিক্সের অ্যাপারেটাস দিয়ে ডিসকভার করতে পারছি না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সুপার সিমেট্রি আইডিয়াটাকে অ্যাবান্ডন করে দিতে হবে। কিন্তু এখনও সুপার সিমেট্রি আইডিয়াটা কেন এত পপুলার, বা এখনও ফিজিসিস্টরা কেন এটা নিয়ে ভাবেন, সেটা হচ্ছে এটা 3টে জিনিসের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট।